and outside the packages through the child class, you can access from the outside the packages. Child class means we can share the properties of one or more classes. We can use this protected within the next chapter, that is called inheritance. We will see later on protected. Okay. So another one, public. So the access level of public modifiers is everywhere. So it can be accessed from within the class or outside the class or within the packages we can access. Okay. So these are the major access modifiers. So every time in the exam they ask it is for 2 marks or it is for 5 marks क्वेश्चन पेपर की ज्याच्यावेळी क्वेश्चन पेपरला विचारलेला आहे त्याच्यावेळी हे 4 प्रकारचे मॉडिफायर विचारलेले आहेत. तर एक्झाम लक्षात ठेवा, मेजरली 2 घटक आहेत त्याच्यामध्ये, ऍक्सेस मॉडिफायर्स आणि नॉन ऍक्सेस मॉडिफायर्स. ऍक्सेस मॉडिफायर्स मध्ये पब्लिक, प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड आणि डिफॉल्ट असणार आहे. ओके. सो प्रायव्हेट म्हणजे काय असणार आहे की विदिन द क्लास जर आपण यूज करत असेल तर त्याला आपण प्रायव्हेट ऍक्सेस लेवल असं म्हणणार आहे. किंवा डिफॉल्ट जो असतो हे डिफॉल्ट हे मॉडिफायर्स विदिन द पॅकेजेस मध्ये यूज करता येते किंवा हे आउटसाइड पॅकेजेस मध्ये यूज करता येत नाहीये. ओके. आणि प्रोटेक्टेड जो आहे विदिन द चाइल्ड क्लास मध्ये यूज करता येते किंवा आउटसाइड द पॅकेजेस थ्रू यूज करत असेल तर आपण चाइल्ड क्लासचा वापर या ठिकाणी करावा लागणार आहे. अँड इट कॅनॉट बी ऍक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द पॅकेजेस, हे लक्षात ठेवायचं त्याच्यामध्ये प्रोटेक्टेड मध्ये. पब्लिक जो आहे वी कॅन ऍक्सेस everywhere. Okay, so within the class, within the outside the class. Okay, so we can use public means can use everywhere access. So it can be accessed from the within the class. We can access from the outside the class also. We can access within the packages also. We can access outside the packages also. Okay. एखाद्या वेळी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये तुम्हाला क्लिअर द ब्लॅक्स विचारण्याची शक्यता जास्त असणार. सो हे त्या पद्धतीने लक्षात ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला जर विचारलं तर एक्झामला तुम्हाला हे लिहिता यायला पाहिजे. ऍक्सेस मॉडिफायर्स इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विदिन द पॅकेजेस, आउटसाइड द पॅकेजेस तुम्हाला ऍक्सेस करता यायला पाहिजे. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट जो पॉइंट आहे ते पण आपण बघूयात. So number 2, so there are non-access modifiers. So many non-access modifiers like static, abstract, synchronized, native, volatile, transient. These are the keywords. These are keywords is called as non-access modifiers. Okay. So these are, we are going to learn access modifiers only. So in our syllabus, non-access modifiers does not ask. So our as per syllabus we only access modifiers only learn. Okay. So we understanding Java access modifiers. Let us see here one diagram. In this diagram, how we can row or in column. In this row here we use private members, default members, protected members, public members. So in this column we can see that within the class, another column here we check within the packages, and here we check outside the packages by accessing subclasses only, and here we use outside the packages only. So when we use private access modifiers, so then we can access within, does not access outside the packages in the default, and here we does not access outside the packages. Okay. So default when we can use only within the class or within the packages. And next one, here we see the protected members, protected access specifiers. We can access within the class, we can access within the packages, we can access outside the packages, but we does not access in the outside the packages. And last one, that is called public. So we can access in the 4 columns. Okay, we can access within the class, we can access within the packages, we can access outside the packages by subclass only, or we can access using the outside the packages. So this is the simple table of access modifiers of Java programming languages. Okay, हे चार्ट सगळ्यांनी घरी तयार करून दरवाजाला किंवा तुमची स्टडी करताय त्या ठिकाणी तुम्हाला लावायचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला हे लक्षात राहील कशा पद्धतीने तुम्हाला ते
यूज करता येऊ शकते. सो त्या पद्धतीने तुम्हाला ह्या टेबलचा उपयोगाला येणार आहे. ओके, सो आता आपण वन बाय वन आपण बघूयात. प्रायव्हेट कशाला म्हणायचं किंवा पब्लिक कशाला म्हणायचं आपण डीपली बघूयात. ओके, so here we see the private access modifiers which accessible only within the class we can access. Class. So here we can see the one example with the private access modifiers. In this example, we have created two classes, A and a simple class. Okay, A class contains private data members and private methods. So we are accessing these private members from the outside the class, so there is a no compile time error. Okay, so let us see this private how we can access using through the examples here. So in this example, we can access a parameterized constructor with the private members. Okay, so when we execute the private members within the class and we can access outside the class, then there we give the compile time error because it is a private. So we can use only within the class. So we does not access outside the class values. Okay, so here we see we can check here one class A, and here we use the private variable. Here we use integer type of data, and we can assign the values is 40. So another one here we use method, and that method also in the private, and we can use the name of the function will be message. So here we printed a simple message within the message function hello Java. Okay, so after that here we use another one class that is called simple, and within this class we can use a main method, and in this main method we can create object class A, and here we use object name will be obj, and we allocate in the memory, and here we declare constructor. So here constructor. So when we access object through this data values, system.out.println obj.data. So when we access that time a compiler error will be occur because these are the data members are private. So that's why we does not access. This is the compile time error. So when we execute this type of error will be error occurred. So data has private access in a A. So these are the private. That's why does not we can access. So here we give the compile time error. Another time here we use object.message. So message will be also private. So here we give the error because that private message function will be a private because it is accessed in the class. So outside the class does not use private members. This is a simple example of private access modifiers. Let us see another one example that is called as this keyword. So this keyword, it is very important keyword in Java. So last 6 years, 7 years example question paper, they ask continuously this keyword explain with the example. Yes, they ask continuously in the question paper this keyword explain with the example. So there can be a lot of uses of Java this keyword. So in Java, this is a reference variable that refers to the current object. Okay. So mainly we can use this keyword. It is used for a reference variable purposes. This refers to the current object only. Okay. So for example, we can use in one class, and that class we can access state and behavior objects. So that particular behavior and that particular object state we can access using through this keyword. So simply we can say that it is a reference variable. Okay, so let us understand using Java this keyword using through the uses. So here are 6 ways of Java this keyword we can use. One is this can be used to the reference of current class instance of the variable, and this can be used to the invoke current class methods. So that is called we can directly declare within the implicitly we can access.
Next one will be here we use another one important uses of keyword is so this can be used to invoke the current class constructor. We can also use this can be passed as an argument in the method call also we can use, and this can be passed as an argument in the constructor call also we can use, and this can be used to return the current class instance from the method also we can use. Okay, so these are the 6 ways of this class we can access. In Java programming languages, only 3 uses of the keyword are used. First one is we can use wrapper current class instance variable. Another we can use a current class method in the we can implicitly we can use, and last one that is called as we can use current class constructor also. Okay, so in our syllabus we can use only 3 types of this keyword. Okay, so remaining are used for the different syllabus like MCA or MTech syllabus also. They can pass argument with the method calls into this keyword. Okay. So let us say with the one example of these keywords, automatically add this keyword while invoking the method. Okay, so here we see in a class A, here we use and here we use one method. The class method we can use yum, and another one method here we use n, and we can here call the yum method. Okay, so class A, within that we can use 2 methods. One is yum method, another one is use here n method, and here we call the yum method. Okay, so here we created in the main method that object new a of method. Okay, so dot n. So we can directly call 2 methods. So when we compiler will be execute, so automatically compiler does not know a of n, automatic continuous does not know. So that's why, so this yum will be, we can refer as a this yum. So this yum method will be referred for this class only. Okay? जर एखाद्या वेळी एका क्लासमध्ये 2 पेक्षा जास्त मेथड असेल तर ते मेथड कुठल्या क्लाससाठी यूज केला असेल, जर आपला असा प्रॉब्लेम येत असेल, अशा वेळी कंपायलरला समजण्यासाठी त्या मेथडच्या समोर आपण दिस कीवर्ड लिहिलं की कंपायलर समजतं की त्या क्लास मधलाच आहे आणि त्या क्लाससाठीच तो यम फंक्शनचा वापर केला जातो. सो अशा पद्धतीने सुद्धा आपल्याला ऍक्सेस करता येते. म्हणून ते कंपायलर ज्यावेळेस समजेल, कंपायलर समजेल की दिस डॉट यम, सो ऑटोमॅटिकली तो अंडरस्टँड करतो आणि मग त्या ठिकाणी जे काही व्हेरिएबल आपण व्हॅल्यू दिलेलं असेल ते व्हॅल्यू त्या ठिकाणी तो डिस्प्ले करू शकतो. ओके, सो इथपर्यंत आपण आज बघितलेलं आहे. सो जे काही एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला शेअर करतो आणि हे एक्झाम्पल्स मला तुम्ही शेअर करायचं आहे. सो अजून एक तुम्हाला सांगायचं राहिलं की एक्झाम्पलच्या दृष्टिकोनात काय महत्वाचं आहे, तर प्रायव्हेट मेंबर्स हे टेबल ऍक्सेस मॉडिफायर्स ही 7 मार्काला विचारतात किंवा डिफरन्स बिटवीन विचारतात. कालचे जे एक्झाम्पल्स ते सांगितले विचारतात किंवा कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग एक विचारतात. ओके, कालचं मी तुम्हाला कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंगचे एक्झाम्पल्स शेअर केलेलं नव्हतं, ते आता मी तुम्हाला सांगतो. कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग, सो काल जेव्हा आपण बघितलं कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग मध्ये एक क्लास घेतला आपण इथे स्टुडंट 5, एक इंटिजर घेतला आपण आयडी आणि नेम एज. सो इथे तुम्हाला 3 डेटा मेंबर्स आहेत, इंटिजर, आयडी, नेम आणि एज. ओके, सो इथे आपण 2 आर्ग्युमेंट पास केलेला आहे. सो ओव्हरलोडिंग कसं होतं बघा, सेम नेम स्टुडंट आयडी 5, क्लास नेम अँड कन्स्ट्रक्ट नेम मस्ट बी सेम. सो इथे 2 पॅरामीटर आहेत. अजून एक आपण इथे क्लास घेतला स्टुडंट आणि इथे 3 पॅरामीटर आहेत. ओके, सो पहिला 2 पॅरामीटर, एक आय फॉर आयडी घेतलाय, एन फॉर नेम घेतलेला आहे की आय इज इक्वल टू आयडी, एन फॉर नेमला आपण असाइन केलं. नेक्स्ट आर्ग्युमेंट कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण इथे 3 घेतलेले पॅरामीटर आय, एन आणि ए. सो आय इज इक्वल टू आयडी, एन इज इक्वल टू नेम आणि ए इज इक्वल टू आपण एज ला असाइन केलेला. ओके, ज्यावेळी आपण फंक्शन एक्झिक्यूट करू त्यावेळी मला तुम्हाला लक्षात आलं असेल
वाईड फंक्शन आपण घेतलं, वाईड डिस्प्ले. सो या फंक्शन मध्ये आयडी, नेम आणि एज आपण 3 डिस्प्ले केलं. पण पहिल्या फंक्शन मध्ये मात्र 2च पॅरामीटर आहेत. म्हणून आपण स्टुडंट 5 मध्ये इथे काय केलेलं आहे, स्टुडंट 5 S1 इज इक्वल टू न्यू स्टुडंट 5 111 करंट. ओके. सो इथे 2च पॅरामीटर आहे, तर ऑटोमॅटिकली हा कन्स्ट्रक्ट इथे पास होतो. S1 म्हटल्यानंतर S2 म्हटल्यानंतर आपण इथे 3 पॅरामीटर पास केले, स्टुडंट 5 S2 इज इक्वल न्यू स्टुडंट 222 RN आणि त्याची एज आपण 25 दिली. पण बाय डिफॉल्ट ज्यावेळी हे रन होईल सेकंड पॅरामीटर 2 पॅरामीटर असतील, पण थर्ड पॅरामीटर तर इथं आपण दिलेले एज. सो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऑटोमॅटिकली असाइन विल बी 0. हे सिस्टम ऑटोमॅटिक त्याला 0 असाइन करणार आहे. की ज्यावेळी आपण एक्झिक्यूट करू त्यावेळी तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसेल. सो हे प्रोग्राम मी तुम्हाला रन करून दाखवतो कशा पद्धतीने दिसेल. मग आपण तिकडे जाऊया. Two parameters in this class. First one, so here we use id and name. After that, here we created another constructor. So in this constructor we pass the 3 parameters. One is id, another one is name, and we use here age. Okay. So after that, here we use one method, display method. In the display method we will print id, name and age. So here we created S1 object and here we pass the parameter 111 current. And after that we create here S2 parameter and here we pass roll number ID and here we pass name and here we pass the age. Okay, so here we display S1.display function. So this value will be printed 111 current and 0. After that here we execute S2 display and here we use the 222 RN and 25 values. Okay, so let us execute this program. Here we see we now execute CMD command prompt.